Despite the tight security deployment, the NUP presidential candidate Kyagulanyi Ssentamu was warmly received at the Aga Khan Grounds by large crowds that gathered to hear his message of change. Kyagulanyi was welcomed by several NUP candidates vying for different positions. Among them was Nakawa East MP Honorable Valimwezo Ronald Nsubuga, who is now contesting for the position of Lord Mayor of Kampala. He promised improved road infrastructure to ease transport and support business growth in the city. The leader of the opposition in Parliament, Nakawa West MP Honorable Joel Senyonyi, thanked supporters for braving the rain to attend the rally. He urged them to turn out in large numbers on polling day, but advised them to dress casually and avoid party attire. Wakute flaga ubangu yambade ebyambalo byafika NUP bafune ekyokwekwaza bakuyole katigenda mu ngoye za bulijjo nga tolina kyalwedi kikuliko. The NUP Secretary General David Lewis Rubungoya called on Ugandans to vote wisely, assuring Kampala residents of improved service delivery if the party is entrusted with leadership. Ebizibu byaffe byonna byonna tutakulabanga buli kimu tukigonjoola kubanga ffe kennyini abagenda okubeera in charge ensi yaffe etereere. Mu Uganda empya mwe muli amasomero amalungi, mu Uganda empya mwe muli ebyobusuubuzi ebirungi, amakubo tugenda kubeera ne train system wano mu Kampala. Presidential candidate Kyagulanyi Ssentamu thanked supporters for their resilience throughout the campaign period, urging them to remain strong and peaceful as the country heads to the polls. Kyagulanyi also criticized the Electoral Commission, accusing it of unfairly targeting his party, including the disqualification of some NUP candidates. However, he said he remains grateful to God for the progress made despite the challenges faced during the campaign. Kagenda ne maaso nekefuula ntateke kachiko k'ebyokulonda aka NUP andikira akachiko k'ebyokulonda ne tukagamba omuntu gwe munominate nze tetumumanyi kandidate waffe wuuno ne tukisa mbuwandiike baagaana ne bagamba nedda ono yagenda okubeera kandidate wammwe ne bagaana ntamu okubeera kandidate waffe kwegamba akachiko k'ebyokulonda ne mwami byabakama beefudde tibe batulondera ne bakandidate. Baganda bange njagala nnyo okwebaza Katonda okuyita mu mbeera eno tugiyiseemu tutuuse wano ate tukyagenda mu maaso ate tetugenda kupowa.